Badrinath Pancharatnam. Badrinath Pancharatnam, Ragamalika, Mishra Chaputalam. This is a rare shloka in praise of Lord Badrinath. The meaning of the shlokam is as follows. Amidst the huge snow-capped mountain peaks, where the cool breeze is full of fragrance, where the path to the temple is through winding lanes and where Ganga flows in her purest form, in a beautiful temple dwells Lord Badrinath. Not only is he meditated upon by Adishesha and Lord Shiva, even Lord Brahma sings in his praise. Indra, Surya, Chandra and all other gods offer prayers to him, while the saints and the rishis worship him with great devotion. Parvati, Saraswati, Ganesha and Narada glorify him. Numerous stories reflect his powerful presence and immeasurable greatness. It is believed that reciting these Pancharatna shlokas is equivalent to visiting innumerable Punya Kshetrams and helping in removing our sins. Music and dance composition by Guru Gayathri Keshavan. पवनमन्थ सुगन्ध शीतल हेममन्दिर शोभितम् सुगन्ध शीतल हेममन्दिर शोभितम् पवनमन्थ 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 सुगन्ध शीतल हेममन्दिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल निकट गंगा बहत निर्मल निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् बद्रीनाथ विश्वम्भरम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् बद्रीनाथ विश्वम्भरम् Dimmi ta tam tam kita ta ka dim dimmi ta
धिमिता दाम दाम टिटा तक धिमिता धिमिता दाम तक तक धिमिता धिमिता दे तक तक धिम टिटा तक दाम दाम टिटा तक रद्दिंग गिन्ना तुम तक रद्दिंग गिन्ना तुम तक गो रद्दिंग गिन्ना तुम शेष सुमिरन करत निस दिन करत ध्यान महेश्वरम शेष सुमिरन करत निस दिन करत ध्यान महेश्वरम वेद ब्रह्मा करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वम्भरं वेद ब्रह्मा करते स्तुति बद्रीनाथ विश्वम्भरं वेद ब्रह्मा करते स्तुति बद्रीनाथ विश्वम्भरं बद्रीनाथ Dinginna tom tom ta re ta tom na na ta tom jon no ta tom re me kita ta ka tom ta re ta tom dan ta tom jon ta tom ta kita ta ka ta re ta dan ta jon ta de me ta de ta kirta ta tom de ta ta kirta ta tom de ta kirta ta tom चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप प्रकाशित इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप प्रकाशित सिद्ध मुनि जन करत जय जय बद्रीनाथ सिद्ध मुनि जन करत जय जय बद्रीनाथ विश्वम्भरं सिद्ध मुनि जन करत जय जय बद्रीनाथ विश्वम्भरं बद्रीनाथ विश्वम्भरं Ding ding kukuta kukundari ta takundari kita takara ding 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 kukutai kukundari ding takundari kita takara kuta dana kujon kuta jana kuta jonu kuti kuta da ding ding da dong da ding ding da dong da ding ding da dong शारद नारद मुनि उच्चारणं शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणं योग ध्यान अपार लीला बद्रीनाथ विश्वम्भरं योग ध्यान अपार लीला बद्रीनाथ विश्वम्भरं
dana takka jonu takka dimi deni tare takka dana takka jonu takka dimi takka tare dom da de dom nam takka tare dom da takka tare dom da de dom nam takka tare dom da takka tare dom da de dom nam takka tare dom da takka tare dom. बद्रीनाथ की पंचरत्नों पठते पाप विनाशनम। बद्रीनाथ की पंचरत्नों पठते पाप विनाशनम। कोटि तीर्थ पयोधि पुण्य प्राप्तये फलदायकम्। 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 बद्रीनाथ विश्वम्भरं नारायण विश्वम्भरं श्रीधरेण विश्वम्भरं बद्रीनाथ विश्वम्भरं बद्रीनाथ विश्वम्भरं बद्रीनाथ So we have seen all of them as dancers, as performers, as gurus, and some of us have also been lucky to learn under them. But we decided that we need to know a few other things of their life which probably we've never heard of. And that's why we thought we will pose one question to each guru, something which can come straight from the heart. And the first question is to Gayathri ma'am. Yes. And the question is, ma'am, can you please tell us the secret behind your youthfulness? First of all, I should thank my friend, dear friend Vaijayanti Kashi, for giving me this opportunity to show whatever little I have learned from my parents, whatever little I know about this great art. Coming up to answer this question, I am told by my father from my childhood that Nritta is the bone of Bharatanatyam. So without bone, and Abhinay is like a flesh for the body. So without proper Nritta, he would not accept a single step from me. So I started believing in that, and I just do adavus with my students. Right or wrong, I don't know. I just do adavus. That is the result, I suppose. Thank you. Thank you, ma'am. So the next question is to Kshama Rao ma'am. And the question is, could you please share the most, of course you would have had many, but if you can pick one of those most memorable moments that you've had with your guru. First of all, I would like to thank Vaijayanti ji. My heartfelt thanks for giving this opportunity. It was a very difficult training, a very arduous training of many, many years in his Gurukula, that he used to even beat us up and throw things at us. We thought he hated us. And finally he said, you must
do a dance program. And I said, if I dance, I would like to dance on Kalakshetra stage. And it happened. And after the show, he told me that only for very good students I teach this way. And I feel very blessed to have learned from him directly. It's a blessing from God to me. Thank you, ma'am. So the next question is, one of those moments where you have been extremely mischievous or daring. So who do you think this question is addressed to? Any guesses? That's right. So we have this question for Sridevi, ma'am. Yes, ma'am. So one of those moments where you've been extremely mischievous or daring. So let me not thank Vaijayanti, I admire Vaijayanti for her lovely idea, bringing all of us together on the stage. All our students are always on the stage, we all know, because we put them on the stage. And she decided to put all the gurus on the stage. And one more thing I have to say. These girls, I call them girls, because they are in fast with the footwork. I can't do that because I'm much elder to them. Okay? And my style of dance is more into body movements and more into expression. That doesn't mean it has no bone. Okay? Because the expression is a thing for the Mohiniyattam. You know? And Mohiniyattam, one more thing I say, Mohiniyattam is actually an amalgamation, because I have been seeing almost all the this thing here except Kuchipudi. So I know Mohiniyattam has got the expressions, Mohiniyattam got the nritta, Mohiniyattam got the tala, Mohiniyattam got everything from little except the Kathak, the turnings. So I'm very happy and proud. And to the question, I'm always been mischievous and very rude sometimes with my students especially. I have so many incidents, I don't know what to say now here. And what shall I say? Because every day in my class, they think that I'm shouting at them or doing that. But meanwhile, immediately I'll forget what I told them, what I shouted at them. Because immediately I'll hug them. Then another student asked me, ma'am, you shout and you get angry with us and you say so many things with full anger and all. Immediately, just like a matchbox, it's gone. What is this? Because I forget that. So I know that what I'm telling them is only a part of mischievousness, because not to hurt them. I haven't got any beating from my this dance teachers, because maybe that I'm more mischievous there. They didn't want to give me a beating, because immediately something will happen there. So this is what I remember a lot of. And thank you, Dada ma'am, for the inspiration she has given me today. I had to say that. I thought I can stop my dancing because of my age, because of all the other things I thought I will stop my age. But today onwards, when I saw you dancing, when I saw her dancing, she's younger to me, it doesn't matter. But Dada ma'am, I hats off to you, really, really, such a wonderful experience. And I have danced for her festival also. Thanks a lot. I'm really blessed. Thank you, Vaijayanti. Apart from the admiration. Thank you, ma'am. So we clearly saw how mischievous and daring ma'am can get. The next question is to Naina ma'am. And the question is, can you share an unforgettable learning experience that you've had? An experience which taught you something so strong, which you remember and practice even till date? First and foremost, I would like to thank profusely Vaijayanti Kashi. Please give a big hand to Vaijayanti Kashi for organizing such a high-level, beautiful program. And the very fortunate thing is that we got to meet our other artists and also see their dances, which never we get to see. Always we are backstage or see our students performing. And it's always like that. It's really a great, occasion to share all this. And I again thank Vaijayanti for all this. Well, coming to the point. In my life, I must say my mother, more than my guru, has been responsible to be whatever I am today. It is my mother, because my guru used to be in Chennai
and he was trained in both Kathak and Bharatanatyam. And he used to come only once in 3 or 6 months. My mother was the one, she was the real guru. She would consistently, continuously, day in and day out, she would see that I practice at least a couple of hours. To the extent that from the kitchen she would notice any little mistake, she would point out, Nainu, you are not doing properly. See, the pose is wrong. Just correct that pose, she would say. And that hit my head brain. I said, I must learn this from my mother. That dedicated work, continuous at it. You know, I was both in Bharatanatyam and Kathak, right the age from at the age of 4. I continuously, worked. It was like having food, mind you. And I give this example to all my students. None of you will get a mother like my mother, I would say. It's not only that, my parents would see that they would collect a lot of magazines and papers where a lot of art, dance material would come. And I would always think, what is all this? Why they are doing so much for me? I would think I was just a small kid. But one fine day, all those notes came to my rescue. In the college, I have taught all those notes which my parents collected for me. And this is the great, contribution that they have made for me. And whatever I am today, it is not only Dr. Maya Rao and all my gurus, Sri Krishna Kumar and Dr. Venkata Lakshmamma, and then Sri Hari, who also has taught me Odissi. And so many gurus, and I have been so fortunate to learn under so many gurus. And I really, again, pay my obeisance to all of them. And whatever I am today, I dedicate all this to my gurus and my mother, parents. That is what I can say. I am very happy to share my experiences with all of you. It's a great day for me. Thank you. Thank you, ma'am. See, we've always heard that dance or any form of art can transform a person. And I think we saw a live example of that today on stage, when each of them, once they moved on or got onto stage, they completely transformed, not just themselves, but even they took us to a trance. So the next question is to Padma ma'am. If you were to go back a couple of years, which moment would you stop at? Thanks, Vaijayanti. First, let me do that. Going back, I don't think I would want to go back, because I'm happy as I am with my children, with my daughter-in-law dancing, and my grandchildren also into it. So I think I'm happy as I am. Take them also and go back to relive that one moment which you really enjoyed. That was when all three of us were performing together. That was a real time for me. Thank you, ma'am. The next, I would like to ask Chudamani ma'am. So, ma'am, now, if we were to give you the powers of a cultural minister for a day, then what would that ultimate task be? First, let me, you can see the mischievousness in Vaijayanti's eyes. She made all of us to dance today. Yeah. I think with a revenge. You people always lecturing, come and dance here, let's see. So anyway, it was such a, thoughtful presentation. I never expected this crowd. And when I mentioned to Vaijayanti, I said, there are so many programs today. And do you think, people will come for this program? All Super 60s are performing. She said, ma'am, you are all crowd pullers. You are all stars. So that is what she made us to feel that, we should dance today. Anyway, recently even Hindu has portrayed me as a culture curator. Recently, about 2 or 3 weeks back. Yeah, I would love to, because we have so many things, ambitions, and want to do something for this country, particularly for culture. Working for so many years in that field, art and culture, which is the soul of India. If you remove these two, India doesn't stand at all. So
are we doing justice to this field? Many times I ask myself. So it is nice that, when you have so many things, but to bring it to action, you need a power. You have to be in that particular seat to see that everything to be executed. So I don't mind having that day and see that all our community, that is people belonging to art and culture, the community, the entire community of India will be taken seriously. And I also, dedicate today's performance to my guru. I started learning at the age of 7 with Keshavamurthy first, and then my guru Radhakrishnanji. Since then, due to my research and all, I had to go away from this dance field. And I think it's quite long that, I have never thought that, I would come back on the stage again. So it is, all of you, and in such a nice way you all have enjoyed and saw that we all enjoy ourselves. And thank you very much for this occasion. Thanks. Now we're coming to the youngest of all the gurus here. So I thought we should just have a couple of more questions for ma'am. Ma'am, so this is going to be a rapid fire round, ma'am. Immediately ಟಕ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಟಕ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ. ಅದೇ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಮ್ಮ, ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್. ನಮಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಇದು ಯು ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್. ಅವರಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಮಾಡೋರು. ಅವರು ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಜೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅವರೇ ನನಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಒನ್ ಅನ್ಫರ್ಗೆಟಬಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನಮಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದೇ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಾ 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು. ಅಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋರು, ಇವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಫೀಸು ಕಮ್ಮಿನೇ ಆದರೂ ಫೀಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಗಂಡನ ಮಟ್ಟೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು. ನನಗೊಂಥರ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಫೀಸ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ತಾತನ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಕೊಡೋಕೆ ಹಿಂಜರಿಯೋರು. ನಾನು ಫೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ನೀನು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು, ಇಲ್ದಿರ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ನಮ್ಮನ್ನೇ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಷನೇಟಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವರ ಹಳೆ ಕಾಲದವರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಮಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಅರಂಗೇಟ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಯಂಗಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡೆ ಕೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ, ಬಿಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, 2 hours ಅಂತೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೇಳು ಅಂದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರು. ನಾನು 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳು, ನಾನು 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, 40 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕೊಡಿ. ಆವಾಗ ಕೇಶಮೂರ್ತಿ ಹತ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಒಂದು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಗಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ವೀಣೆ, ವೈಲಿನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಮೃದಂಗ ಎಲ್ಲ 5 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗೆ. ಆವಾಗ 2 hours ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಈ ಸ್ಟಿಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹನುಮಂತು ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಹನುಮಂತು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಹೋಲಿಸೋರು ಅವನ ಹತ್ರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೇ ಕಚ್ಚೆ ಕಸ್ಟಮ್ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು
ಮಣಿ ಡಾಬೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲ ಒಡಮೆನೂ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಸೆಗೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೋದರತ್ತೆ ಇದ್ದರು ಭಾಳ ಎಂಟ್ರಪ್ರೈಸಿಂಗು. ಅವ್ರ ಜಡೆ ಹೆಂಡು ಕುಚ್ಚಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ನೀನು ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರು. ಹೊಸ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು 2 hours ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ಲು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ, ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ರು. ಅದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂಥರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅದಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಬಂದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನ ಊರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಅಂತ. ಈ ಥರ ನಂದೊಂದು ಅನುಭವ, ಅದು ಮೆಮೊರೇಬಲ್, ತುಂಬ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನು 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಮ್ಯಾಮ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇವಾಗ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ನಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲು 4 ವರ್ಷ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಗಳು ಕಥಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಕಲಿಸಿದ್ದು. ಕಥಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು. 4 ವರ್ಷ ಕಥಕ್ ಕಲಿತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ಮು ಅವರೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕಲಿತೆ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕಲಿತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಕೂಚುಪುಡಿ ಆಚಾರ್ಯಲು ಹತ್ರ ಕಲಿತೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು. 4 ಐಟಮ್ ಕೂಚುಪುಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅದೇ ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡು, ಮುದುಕರಿಗೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅವಾಗ? ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಸ್ಟೇಜೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಡಾನ್ಸರ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು, ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್? ನಾನು ಡಾನ್ಸರ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಂಗೀತನೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಮನೇಲೇ ಮೇಷ್ರಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಈ 12-14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವಳ ಅಂತ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಸಾಕು ನೀನು ಮನೇಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತ್ಕೊ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಮೇಷ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟರು. ಮನೇಲೇ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಪಾಠ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ತಾಳದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ಷರತ್ತಾಗ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಯುಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವತ್ತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ. ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನೇ ಫೀಸ್ ಕೊಡೋರು. ನನಗೆ ಫೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೂ ಬರೆಯೋಳು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ 13 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟು ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ನಾದಿನಿ ಭಾಳ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. So sometimes it becomes important to ask. So when we ask, we don't know what more we can actually get. Thank you, ma'am. Tumba thanks. So, ವೈಜಯಂತಿ ಕಾಶಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕರಿಬೇಕು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. 8 ನಿಮಿಷ ಅಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು 8 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ. 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಆಂಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋ ಗುರುಗಳು, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವ್ರ ನಾಟ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವೀಣರು, ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುಗಳೇ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗುರುಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ರಂಗಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನೃತ್ಯ ದಿನ. ಈ ನೃತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಲ್ಲ, ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಜಯಂತಿ ಕಾಶಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ನೃತ್ಯಗಳು ನೋಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಮಾತೇ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. Thank you, sir. Tumba dhanyavada. Usha ma'am, so could you please give us a message to all the dancers assembled here and also the audience? What would your message be? May I also first say I'm happy to be here? Definitely, ma'am. And thanks to you. When she suggested that this is going to happen, I said, what a lovely idea to bring gurus, sishyas, appreciating audiences together on this special occasion. So I'm so delighted to be here. So you want me to say something about the dancers and messages. So now starting with the gurus, may I say that it is delightful for the gurus to get together and to see and appreciate how the other styles are blossoming and what are the nuances and the beauty of each style that you can assimilate in your own form. There's always a possibility. The grace from one style and the stability and strength of the other style, they all can blend and make dance very beautiful. And as far as the students are concerned, I think you should first learn to be disciplined. A disciple is a person who has discipline. And follow the rules, whether you like it or not. Aramandi, 8 inches down, you must do it. And so you have to learn, and if it hurts you, then you ask, what can I do about it? And have the remedies. Your parents will help you, your mothers especially. Please be confiding in your mothers. And if you don't like a style, please be frank and say, I want to do the other style, because then you will blossom better. And as far as the mothers are concerned, I think the mothers should introduce the children to all the different styles, because each has its own beauty and strength. And what suits one doesn't suit the other. So please take care of that. And all the styles are beautiful. May I say that first? All styles are beautiful. They have their charm. They have their strength. And today we did not witness Manipuri dance and Kuchipudi. So next time. Okay, God bless. I just forgot to mention that Srimati Sudanda Devi was supposed to do the Kuchipudi, and she was feeling little down with her health was not supporting her to come here.
she sent her messages that she's missing this performance and missing to be amidst all of you all. And I miss her too. Thank you, Pratiksha, and thank you all gurus for such a love.